ओके साथीहरू, यो मेरो हातमा आज लाभा Z3 मोडल रहेको छ। यो मोबाइलको सुरुको भिडियो चाहिँ हाम्रो डिलिट भइसक्यो। सो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले म लास्टको भिडियो बनाउँदैछु। यो मोबाइलमा चाहिँ के समस्या थियो भनेर म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। जुन चाहिँ यो मोबाइल अनै हुँदैन थियो, बेला मौका अन हुन्थ्यो तर एकदमै ह्याङ चल्थ्यो। अनि ह्याङ चल्दै आफै स्विच अफ भएपछि फेरि अनै हुँदैन थियो होइन। बेला मौका अन हुने, बेला मौका अन नहुने समस्या थियो। यो समस्यालाई हामीले हल गरिसकेका छौँ। अनि जुन चाहिँ यो मोबाइल स्विच अफ भइसकेपछि, मोबाइल अन नभएपछि हामीले डिसी पावरमा चेक गर्दाखेरि लगभग 60 देखि 65 66 67सम्म पुगेपछि फेरि त्यसको रिडिङ चाहिँ 00मा आउँथ्यो है। यो समस्या थियो यो मोबाइलको। यस्तो समस्या तपाईँको हातमा पनि छ कुनै मोबाइलको भने तपाईँले सुरुमा यो पावर आइसीको छेउमा भएको यो क्यापेसिटरहरूमा जिआर लिनुहोला, कोइलमा जिआर लिनुहोला, सबै ठिकै छ तर पनि मोबाइल अन हुँदैन। तपाईँको 60 70 80 90 100 200 100 150 30 130मा पुगेर 00 अथवा स्टक हुन्छ भने सिपियुको समस्या भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले आउटो पोर्ट बनाउँछ कि बनाउँदैन भनेर कम्प्युटरमा तपाईँले युएसबी लगाएर चेक गर्नु होला। आउटो पोर्ट बन्यो भने इएमएमसी आइसीको समस्या हुनसक्छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि यो मोबाइलको चाहिँ आउटो पोर्ट केही बनिएको थिएन, कुनै बेला अन हुन्थ्यो, त्यसपछि स्विच अफ भएपछि अनै हुँदैन थियो। रिडिङ 66 67 पुगेपछि फेरि पावर की छोडेपछि डाइरेक्ट 00मा हुन्थ्यो। हामीले सिपियु रिबल गरेका छौँ। तपाईँलाई म यो भिडियोमा देखाउनेवाला छु कुन तरिकाले सिपियु रिबल गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँलाई मैले सबै भिडियोमा देखाएको छु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि हाम्रो भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ योले चाहिँ मैले इएमएमसी आइसी र स्टोरेजलाई मैले कभर गरेको थिएँ। किन भन्दा मिल्ट हुनबाट योले चाहिँ बचाउँछ है, यो खालको टेपले। सो मैले यो सिपियु अलरेडी रिभल्भ गरिसकेको छु। जुन चाहिँ मैले सुरुको भिडियोहरू पनि बनाएको थिएँ तर त्यो भिडियो चाहिँ डिलिट भयो। मिस्टेकली त्यो भिडियो डिलिट भएपछि मैले यो तरिकाले भिडियो बनाइरहेको छु। सो म तपाईँलाई मोबाइल अन गरेर देखाउँछु। सो सिपियु कुन तरिकाले रिभल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, एयर कति लगाउनु पर्ने हुन्छ, सबै म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि एउटा कमेन्ट पनि गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरू हामी ल्याइरहेछौँ। यदि तपाईँ ताप्लेजुङमै हुनुहुन्छ, तपाईँको मोबाइल पनि अन हुँदैन, डेड मोबाइल छ भने हाम्रो पसलको नाम चाहिँ लिङ्के मोबाइल सेन्टर। यहाँनिर आएर तपाईँले आफ्नो मोबाइल देखाउन सक्नुहुनेछ। सो हामी तपाईँको मोबाइल चाहिँ बनाइदिने कोसिस गर्नेछौँ है। ओके, अब हामी यो मोबाइललाई चाहिँ यहाँनिर प्याक गर्दैछौँ। म डाइरेक्टली पक्नुहोस् यो क्यामेरा पनि लगाउँछु, किन भन्दा क्यामेरा पनि लगाइहालौँ। ओके, मैले क्यामेरा लगाएँ। ओके, यति भइसकेपछि हाम्रो यो कनेक्ट गरौँ, डिस्प्ले कनेक्ट, सबै कनेक्ट गरौँ, ब्याट्री पनि कनेक्ट गरौँ। यति भएपछि हामीले केही गर्नु पर्दैन, मोबाइललाई चार्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मोबाइल चार्ज भइरहेछ। मोबाइल एकदम मजाले चार्ज हुन्छ है। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल एकदम मजाले चार्ज भइसकेको छ। अब हामी मोबाइललाई अन गरेर हेर्नेछौँ है। मोबाइललाई अन गरेर हेर्नेछौँ। केही समय मोबाइल अन हुन टाइम लाग्छ है। देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल एकदम मजाले अन भइसकेको छ। अब म तपाईँलाई सिपियु रिभल्भ कसरी गर्ने भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला है। ओके, एकदम मजाले मोबाइल खुलिसकेको छ गाइस। Swimming with just wish, but
shining like a beacon of bright stars. I was in a life for wandering far until I found the lighthouse guiding me out the when I'm scared, I send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like the sun, I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign, until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a life for wandering far until I found the lighthouse guiding me out the dark. You guided me out the dark. When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishful thinking of my life, the vision drifting by, until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a life for
shining like a beacon of bright stars. I was in a life for wandering far until I found the lighthouse guiding me out the dark. When I'm scared, I send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say the light is on. I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a life for wandering far until I found the lighthouse guiding me out the dark. You guided me out the dark. When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishful thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a life for
shining like a beacon of bright stars. I was in a life wandering far until I found the lighthouse in my heart, guiding me out the dark. When I'm scared, I send a flare and you're here.